un beau dimanche, un tableau termine. Et un secret qui refuse de rester en folie, benvenue et verits obscurs, j'y suis votre hate Leon, lisez un commentaire, d'où venez-vous aujourd'hui? J'y laisse listos, et ils me font toujours sourire. Voici comment tout commence. C'était le genre de journée de juin, qui faisait admettre mes mauvais joies les plus sceptiques que la nature s'est surpassée parfois. Le ciel de Saint Athelstan était d'un bleu de livre des mages, sans le moindre nuage, et le parfum de l'herbe. Fraîchement coupé, s'est mêlé délicatement et celui des roses en pleine floraison. La femme du pasteur s'était surpassée avec les décorations. Nappes blanches flottent doucement sous le poids des vieux et des genoises, et guirlandes flottent joyeusement au vent. Il s'agissait de l'exposition annuelle de Saint Athelstan. Une manifestation distinguée, qui se tenait dans les jardins derrière l'ancien presbytère, où les artistes locaux exposaient leurs œuvres. Les enfants couraient sous le regard attentif de leurs mères, et les villageois qu'enjaillent des plaisanteries. Avec just assez de dépit derrière leurs sourires, pour garder les choses int, et acute recess intes. Miss Marple, assise sous un parasol acquit du gâteau au citron, était vêtue de sa plus belle dentelle d'edet, sirotait tranquillement son. The ses bleu pale, toujours vifs malgré son gige avance, observant la skein avec un intérêt discret. Charmant. Murmurait-il, presque pour elle-même, tous charmant. Et pourtant. Sa voix s'éteignit lorsque son regard tomba sur un tableau exposé au fond de la pelouse. C'est une petite aquarelle, modestement encadrée, sans prétention à première vue. Une représentation de la place du village, prise sous un angle inhabituel. Il y avait quelque chose d'étrangement troublant dans cette image, même si Miss Marple n'aurait pu dire quoi y existe ment. Aurait pu s'appliquer si un cri soudain et aigu n'avait pas déchiré l'air. Quelques personnes athlètes, les tasses de viande tremblent. Les chaises en frottent contre les dalles. C'était Madame Clarissa Judd, l'épouse du Colonel Judd, fraîchement retraite, qui avait crié. Elle se tenait figée à l'orée du basket. Une main ganti pressée contre sa bouche. Son chapeau à larges bords inclined de façon précaire. Plusieurs personnes se précipiteront. L'un des terriers du vicaire aboya furieusement. G. Cherche mon mari, balbutia Clarissa. Il est dit qu'il avait besoin d'un moment de calme. Il en a souvent besoin, vous savez, mais ensuite j'ai vu. Oh mon Dieu, j'ai vu. Elle pointa un doigt tremblant vers le droit chemin du jardin au-delà de la haie. Le Colonel Arthur Judd, recroqueville à l'ombre d'un lilas. Un tabouret renversé quitte de lui. Son visage était blême, et sa cravate de travers, et ses yeux grands ouverts, fixes dans la vide. Un carnet de croquis à moitié terminé reposait près de sa main inerte, flottant légèrement au vent. Il y eut un moment de silence stupéfait. Avant que le docteur Peter Mallory, qui avait discrètement essayé d'impressionner la nièce du bibliothécaire, ni se ferait un chemin à travers la foule, et ni s'éganouille et quitte du Colonel. Il n'a pas eu besoin d'examiner longtemps. Il est mort. Dit la médecine d'un ton sombre en levant les yeux. Complètement mort. Et soudain, harmonie de cette idée presméditée à Saint Athelstan se brisa. Les bavardages cessèrent. Les enfants furent émens. Le parfum des roses n'était plus aussi doux. Miss Marple, toujours assise, posa alors doucement sa tasse de thé sur sa soucoupe. Un meurtre, j'y pense. Dit-elle doucement, bien que personne n'y semblait l'entendre à cause du tumulte croissant, mais elle avait. Vous le Colonel si matin-là, vigoureux et en pleine forme, en train de dessiner près du min lila. Et elle avec vous si tableau,
celui qui représente la place du village sous un angle qui personne n'avait jamais peint. Person, sauf Peter quelqu'un qui avait une raison bien précise de la choisi, ardot Miss Marple a justice escance. Elle allait attendre, écouter, et observer. La vérité, elle le savait par expérience, avait cette étrange habitude de se révéler. A condition de prêter une attention particulière, et si que les autres, ign or aient, dot se murder, n. Était certain, à les sévérités et récentes dot la mort du colonel Judd était, le genre d'événement qui, en temps normal, n'aurait guère fait l'objet d'une mention dans le journal local. Il n'était en particulièrement aimé, vrai d'ailleurs, particulièrement déteste. Almo habitudes guindées et à la rigidité militaire. Il s'était retiré Saint Athelstan 5 plus tit, et s'était intégré au rythme de la vie. Du village avec la précision d'un homme habitué aux ordres. Il entretenait un jardin impeccable, était bénévole à l'église, non sans se plaindre de la chorale, et fréquentait le club de dessin masculin de Saint Athelstan. Un dimanche après-midi sur deux. Mais c'était la manière de sa mort, et le paramètre. Si qui le transforme en quelque chose de complètement différent, lorsque l'inspecteur, qui arriva du bourg voisin de Broadhaven, une foule silencieuse s'était rassemblée près du lit. Les chaises avaient été débarrassées, les tables étaient abandonnées, et l'atmosphère autrefois, joyeuse de l'exposition s'était dissipée en murmures anxieux et regards inquiets. L'inspecteur Cray était un homme corpulent, avec une antigness. Noir et l'air légèrement sardonique de quelqu'un qui en avait trop vu, et qui n'y croyait guère. Il s'agenouilla près du corps du colonel, puis se releva, époussant ses genoux. Son regard scrutinait les visages autres de lui, qui là. Trouve, Clarissa Judd, toujours pale et essoufflée, leva la main. Sa voix était un murmure. J'y l'ai fait. J'y suis venu chercher Arthur. Il n'était pas à table, et j'y l'ai vu à travers la haie. Il n'y bougeait pas. J'ai su, tout de suite, que quelque chose n'allait pas. Cray lui fit un bref signe de tête. Nous devons discuter davantage, Madame Judd, une fois que la médecine aura confirmé la cause du décès. Il se tourna vers le docteur Mallory, qui se tenait maintenant à une distance respectueuse du corps, les bras croisés sur ses poitrines. Quelles sont vos premières pensées? Le docteur Mallory hésita. Il y a des échymoses autres de la tempête. Un traumatisme contondant, peut-être. Mais aucune trace de mes proximité. Pas à ma connaissance. Bien sûr, je n'ai pas church. Tout est fait. Dit Cray. Nous allons passer la zone au pain fin. Un murmure d'approbation, au poter de père, parcourait la foule. C'était une chose de prendre que quelqu'un était mort, qu'en était une autre de se tenir à quelques mètres de l'endroit où il avait tout. Cray se tourna vers l'assemblée. Personne n'y doit quitter les lieux. Je reculerai les témoignages sus peu. Fella, bien sûr, n'y rassura personne. Quelques personnes regarderont autre d'elles comme si elles découvrirent le jardin pour la première fois. Si fut Mademoiselle Pritchard, la sœur célibataire de la pêcheur, qui la première exprima si que beaucoup pensaient déjà, que aurait pu être n'importe qui. Murmura-t-elle, assez fort, pour que la moitié du groupe l'entendait. Il se promenait parmi nous, comme si de rien n'était. C'est exactement le genre de choses qu'il n'y faut pas dire. Retorqua sacnement le révérend Sims, qui venait de rejoindre le groupe après à Syracuse en plus. Jeune fille savait étamine discrètement au presbytère avec la gouvernante. Il y aura une enquête. Laissons la police faire son travail. Tout est fait, révérend. Dit Miss Marple, qui s'était rapprochée. Même si j'ose dire
Quelques speculations oises sont inevitables dans un village comme l'entrée. Crée le regard abrivement, une femme avec un panier et un regard calme. Il n'y dit rien, continuous en chemin, mais les speculations avant déjà commencent. Elle se répandant dans la foule, comme un courant d'air sous une porte, silencieuses et glaciales. Je n'y crois pas. Murmura M. Wallace, le maître de poste local. Un murder ici, et Saint Athelstan? Si n'est pas naturel. Il s'est fait des ennemis, cet homme, répéta Mademoiselle Pritchard. Vous vous souvenez de cette dispute avec Enlaine au printemps dernier? Et propose des fonds pour eso? Mon Dieu! Murmura Madame Bellamy, la femme du boucher. Vous n'y pensez pas que c'était à cause de cette ridicule dispute et propose de l'exposition canine. C'était le chien de Miss Grant, pas celui du Colonel Judd. Corrigia quelqu'un quelque part dans la foule et ainsi de suite, chacun évoquant un désaccord. Une remarque blessante, un affront ressenti. L'ensemble de ces souvenirs. Dressait le portrait du Colonel Judd, celui d'un homme qui n'était pas universellement détesté, mais qui n'y regrettait certainement pas tout le monde. Miss Marple, pour sa part, écoutait attentivement. Les ragots du village avaient un rythme particulier. Si n'étaient pas les faits humains qui l'intéressaient, mais commetels ont été présentes. Qui semble désirer de jeter le doute. Qui détourne le regard. Qui sognosment omis des éléments. Qui fournit trop de détails. D'abord à distance, elle observa une femme en robe à fleurs qui se mordait l'angle du pouce. Elle était grande, les cheveux attachés en épingle, et elle jetait constamment des coups d'huile vers le coin le plus éloigné du jardin, où étaient exposés les tableaux. Il s'agissait de Mademoiselle Evelyn Dix, institutrice de formation, mais peintre par passion. Elle avait déménagé Saint Athelstan du ans auparavant, après avoir hérité du cottage de sa tante, et était encore considérée par beaucoup comme une marginale, trop moderne dans ses vêtements et ses goûts. Evelyn avait eu l'idée d'inclure un volet plein air. Et l'exposition, au des peintres locaux esquisserant au terminariant leurs œuvres pendant le rassemblement. Le Colonel, bien que conservateur en technique, y avait participé avec enthousiasme. Evelyn se tenait maintenant seule. Les bras croisés, le visage indéchiffrable, Miss Marple prit une note mentale date. Il y avait aussi le jeune Harold Lane, le fils du gardien du presbytère, qui s'y agitait plus que d'habitude, évitait tout contact visuel. Miss Marple se souvenait de l'avoir vu au début de l'exposition, portant des chevalets, disposant des chaises, mais plus garé épers. Il semblait maintenant tenter de se faufiler discrètement vers le portail du jardin, mais le sergent de Cray l'intercepta. Déclaration. Aboya le sergent, ramenant le garçon vers la foule et Clarissa Judd, gracieuse, élégante, tremblante, était maintenant assise sur l'une des chaises pliantes abandonnées. Les yeux écarquillés et perdus dans la vague, une femme sous. Le choc, certes, mais pas tout à fait, sinistril, avait retrouvé son calme avec une rapidité remarquable. Miss Marple repensa à la matinée. Elle avait croisé les Judd à la boulangerie. Le Colonel Judd avait vanté les mérites de son carnet de croquis, tandis que Clarissa, silencieuse comme toujours, hoquait la tête avec amabilité, choisissant des pâtisseries de ses doigues délicates. Clarissa. Judd n'était jamais négligente, jamais oublieuse, et rarement franche. Une femme qui avait appris, au cours d'un long mariage, et se faire oublier. Et pourtant, Mademoiselle Marple. Murmura quelqu'un, pensez-vous que c'était un volume? C'était Margaret Bellamy, la fille du boucher, une jeune fille
De dix nerf ans qui imite les romans policiers et les drames ou écarquiles. Je n'y pense pas. Répondit doucement Miss Marple. Il avait toujours essayé mentir et son portefeuille sur lui. As a chevalier, it est resté intact. On s'attend généralement à quelque chose, manquant chérie. Dans un vol les yeux de Margaret s'écarquilleront encore plus. L'interrogatoire commença peu après. La méthode de Cray fut efficace. D'abord les témoins directs, puis so. Qui avez-vous le colonel Judd le plus récemment? Les conversations se dérouleront à voix basse au bord du jardin, loin du cours. Désormais respectueusement recouvert, Miss Marple n'y fut pas interrogée immédiatement. Elle n'y s'immisça pas. Si n'était pas son genre. Elle retourna plus de l'exposition de peintures, de scenes et aquarelles du village, dont beaucoup étaient charmants par leur simplicité. Des enfants qui jouaient, des chômeurs couverts de lire, et même. Le vieux putes près du terrain de cricket, puis elle le trouva, le tableau qui avait attiré son regard avant le cri. La place du village, mais pas comme on la voyait habituellement. La perspective était celle de l'arrière du bureau de poste, au bout d'une ruelle désormais peu fréquentée, avec un angle curieux sur l'extrémité du mur du jardin de Judd. Elle pencha là-dessus, te il y avait quelque chose de normal dans le tableau. Une ombre là où il n'aurait pas dû y en avoir. Un banc, peut-être, rendu avec trop de précision. Où était-ce qui n'était pas représenté? Elle recula, examinant la signature dans le coin. Un délicat ed. En boucle, mademoiselle. Evelyn D. E.K.S. Miss Marple croisa les mains devant elle, et s'arrête fiblem, ent. Il y avait toujours quelque chose. Dans son expérience. Un coup de pinceau négligent, un alibi trop parfait. Un mot oubli, et si murder, comme tous les murders, commencerait à se dénouer avec quelque chose de petit. En fin d'après-midi, un cordon poli mais ferme avait été établi devant les grilles du jardin du vieux presbytère. Les guirlandes crème flottaient encore, d'une gaieté absurde dans l'atmosphère de plus en plus incertaine. Quelques invites restants avaient été escortés par la grille latérale, sous la oeil vigilant du sergent Pierce, et les autres artistes, exposants et amis proches de Judd, furent pris de rester pour un interrogatoire plus approfondi. Le soleil avait commencé sa lente descente, désignant de longues ombres sur la pelouse. Miss Marple, toujours courtois, avait accepté une easy contest de offerte par la femme du Reverend Sims, bien que le faute devenu tiède et légèrement métallique à cause de la vieille urne. Elle se rôda poliment une gorgie. Puis s'éloigna un peu, ses mains ganties légèrement replies derrière son dos. L'inspecteur Cray, assis à une petite table à écrire, déplacé à la hâte depuis le vestibule du presbytère, griffonné dans un carnet admittandis que le sergent Pierce faisait avancer la personne suivante. Mademoiselle Dix? Demanda Cray, non sans gentillesse. Evelyn Dix s'avança d'un pas de side. Lamentant livre, les bras croisés, comme pour se protéger d'un refil invisible. Vous connaissiez bien le défunt? Demanda Cray. Le ton d'Evelyn était frère. Mais pose, je le connaissais du groupe de dessin. Il en faisait partie, fiable, parfois autoritaire en matière de composition. Cray leva les yeux. Dominatrice? Il avait des opinions, dit-elle. Il n'écoutait pas toujours. Quand quelqu'un n'était pas d'accord avec lui. Miss Marple, approximate, trouva un banc agréable qui du parterre de fleurs, et s'installa, examinant apparemment une abeille qui boutonnait sur un pétunier. Et que faisiez-vous au moment de sa mort? G. Paignay. Répondit Evelyn. En désignant son chevalet. Je n'y suis posté près de la haie d'ifs. De là,
J'avais eu dégagé sur le quitte house du jardin. Je n'ai vu personne entrer au sortie de la zone derrière le lilas. Si c'est bien ce que vous demandez. Cray prit note. Personne? Personne je me souviens. Un bref silence. Mais je n'ai pas regardé tout le temps. J'ai tourne. Le dos à l'endroit précis où il est trouve pendant au moins 20 minutes. J'ai travaillé sur la composition. Tout bien. Le colonel Judd semblait-il agit cet après midi? Pas particulièrement. Evelyn hésita. Il est. Dit qu'il voulait étudier l'écorce d'arbre sous la lumière du soleil. Il avait l'habitude de s'isoler pour travailler. Je n'y ai pas prêté attention. Miss Marple observa Cray prendre d'autres notes. Les réponses d'Evelyn étaient imprécises, concises d'un use d'émotion. Peter même excessivement. Mais pas suspects en elles-mêmes. Elle avait visiblement l'habitude de s'affirmer, et était probablement consciente de l'opinion du village sur ses modernités. Tandis qu'Evelyn s'éloignait, Miss Marple s'éleva et se dirigia vers la rangée de chevaliers, feignant de s'intéresser aux œuvres restantes. Elle s'arrêta devant la toile inachevé d'Evelyn, qui offrait une interprétation assez brutale de la façade du presbytère. Les ombres exagérées, les coups de pinceau serrés et précis. Pas idyllique, mais méticuleux. Le lilas était à peine visible dans le coin le plus éloigné, seulement l'esquisse d'une silhouette, peut-être, figée dans une tache de peinture grise. Ou s'agissait-il d'un truc inachevé? Elle n'a pas touché la toile, mais son regard s'est attardé plus longtemps qu'on aurait pu s'y attendre. Miss Marple. Dit-you une voix douce quitte d'elle? Elle se retourna. C'était Harold Lane, toujours en train de tordre sa casquette dans ses mains, ses tacs de rouser se détachant sur sa peau pâle. Je suis désolé de vous déranger. Mais pensez-vous qu'il a vraiment été assassin? Le temps de Miss Marple était doux. Oh Harold. C'est un mot bien lourd, n'est-ce pas? Mais il est rare que les gens s'écroulent net, la tête meurtrie, au beau milieu d'une garden party. Harold parut horrifié. Je n'ai rien vu, promise. J'étais derrière le hangar pendant presque toute la heure. M. Sims m'a demandé de latter ranger les tables. Puis j'ai fait un peu d'arrangement. Vous savez comme le recteur aime que tout soit impeccable. Je le sais, répondit gentiment Miss Marple. Tu n'as aucun ennui, ma chère. Il rougit, hocha rapidement la tête et disparut à nouveau vers le mur du jardin. L'après midi commençait à tirer et si fin. Des dépositions furent recueillies, des notes furent griffonnées. Le coroner arriva et enleva les corps. Porting, aucun arme n'avait été retrouvé. Le carnet de courses du colonel resta sous la garde des preuves, rempli d'arbres et maudits. The scenes et the notes sur l'éclairage et 16 airs. Miss Marple demanda à le voir brièvement. Cray les laissa faire, distrait par les murmures du sergent Pierce et propose du tabaret manquant. Feuilletant délicatement les pages, elle s'arrêta sur un croquis au crayon à moitié terminé. Il ne s'agissait pas de l'arbre, mais d'autre chose, le contour de l'arrière d'une maison. Des briques, une fenêtre légèrement entrouverte. Et une silhouette partiellement masquée. Pas tout à fait visible. Plaitait une suggestion. Les lignes étaient hésitantes, inhabituelles pour le réalisme strict habituel du colonel. Étrange. Ra dash de dash, L. Cray leva les yeux. Tu curieux. Oh rien de significatif. Sauf que le colonel Judd n'a jamais aimé l'approche impressionniste. Fait le symbole presque spéculatif. Cray grogna et retourna à ses papiers, plus tard dans la soirée. Après que la plupart des invites eurent été évacués et que le jardin eut été nettoyé par un poignée de bénévoles réticents. Miss Marple rentra chez elle appuyée par les ruelles tranquilles de Saint-Athelstan.
l'air s'était rafraîchi et une légère brume recouvrait les champs. C'est le long de ce chemin tranquille qu'elle rencontre Clarissa Judd, enveloppée dans un châle et marchant seul. Oh, Miss Marple, dit Clarissa, surprise. Une agréable soirée pour une promenade. Dit doucement Miss Marple. Je ne supporte pas la maison, murmura Clarissa. Pas encore. Tu sens une odeur. Si c'est va la razor. Ces bottes dans le couloir. I laisse faire quelques pas ensemble. Miss Marple, comme toujours, laissa le silence faire son gouffre. Clarissa finit par dire, nous avons eu des accords. Arthur pouvait être autoritaire. Je n'ai pas honte de l'admettre. Mais je ne lui ai jamais souhaité de mal. Qoi. Qu'on en pense, je ne pense pas que vous l'ayez fait. Dit Miss Marple doucement. Clarissa s'arrêta. Tu crois que c'était quelqu'un qu'on connaît? Miss Marple tourna son visage vers la haie qui s'embrassait. D'après mon expérience, Madame Judd, c'est généralement le cas. I laisse sépareront dans le chemin. La silhouette de Clarissa remonta l'allée vers sa maison, voûtée et lente. Miss Marple le regarda jusqu'à ce que la porte se referme. Derrière elle dot de retour dans son cottage. Miss Marple retira ses gants et s'assit au bureau sous la fenêtre. Dehors, la lumière de lampe éclairait les pointes de la haie de trônes, et miroitait sur le verre de cette tastade. Elle appréciait une note dans la marge de son calendrier de jardinage. Peinture d'angle et ombre. Trop précis? Croquis. Du colonel, pourquoi la fenêtre, tabouret manquant equals arma? Dissimule, Clarissa. Duel aux performance. Puis elle a écrit autre chose, en petites lettres bien nettes. La plupart des gens n'y pagnent que si voyant. Mais certains pagnent si qu'ils connaissent. Elle creuse les mains. Le schema, comme toujours, communiqué ses designers, une rupture dans la routine, un faux pas. Un coup de pinceau de place. Miss Marple savait que murder était rarement accompagné de tonnerre et de drame. C'était souvent la note la plus douce de la chanson, celle qui était fausse, qui trahissait tout d'autre cette mélodie venait juste de commencer. C'était le sujet de conversation de Saint Athelstan. Au petit déjeuner le lendemain matin, dat la nouvelle s'était répandue avec la rapidité et l'embellissement habituels. Lorsque le village s'éveillait sous un ciel strait de nuages argentés et l'odeur acre d'une pluie lointaine, la mort du colonel Judd avait été décrite tour et tour comme un accident tragique, un crime passionnel, avec une certaine créativité. De la part de Mademoiselle Pritchard, un acte de vengeance impliquant une histoire d'amour perdue depuis longtemps et un testament égaré. Aucune de ces affirmations n'avait été vérifiée. La Gazette de Saint Athelstan, généralement axée sur les concours de légumes et les chats perdus, était sous presse avec un titre audacieux, bien que rédigé la hate, Colonel Mort. Et l'exposition suspecte d'acte délictuel. Dans l'épicerie du coin, Madame Bellamy se pencha sur le présentoir à biscuits et murmura, on dit que Clarissa a déjà appelé le notaire. Imaginez, il ne s'est même pas cool une journée. Attire. Au bureau de poste, Wally s'annonça solennellement et la file détente. Le colonel avait des ennemis. Il en a toujours eu. Un homme comme lui collectionne les rancunes comme on collectionne les timbres. Au comité des fleurs de l'église, aucune disposition n'avait été prise si matin-là. À la place des lys, des theories en fleurie, mais c'est l'inspecteur Cray qui, en milieu de matinée, a pris la décision décisive de retourner sur les lieux et de demander à Clarissa, Judd de l'accompagner au presbytère pour un entretien formal. Miss Marple, assise tranquillement sur son banc de jardin et tailit les bords de son rosier,
Regarde Clarissa franchir la portaille, toujours vêtue de noir, les épaules raides et le menton haut. Son dualité modeste, pas de theatre, pas de voile. Dramatique, juste un mouchoir parfaitement plié dans une main gantie. Curieux, pensa Miss Marple. Pas suspect en soi, meesters, efficace de l'autre du village, un autre appel fut lance. Evelyn Deeks recut une convocation peu après. Onze airs at quittas en cottage, l'air calme, quoique légèrement pale. Elle fut suivie peu après par le jeune Harold Lane, le fils du gardien, qui arriva au presbytère, vêtu du même pantalon rouge que la veille, et avec l'air de quelqu'un qui s'attendait à être accusé tort. C'était le nom d'Harold, qui avait commencé à circuler le plus agressivement dans le village de la Thierry. Une fois implanté, et price racine. Il était le seul à n'y pas avoir été pendant près d'une heure. Et déclare-moi-les, comme si tenait personnellement un chronomètre. Et n'oubliez pas la dispute qu'il y eut avec le colonel au sujet du paiement pour la réparation du toit de ses hangars. Et ajoute Mademoiselle Pritchard, qui l'avait entendu par la fenêtre de sa cuisine. Le colonel le trait de feignant dans le vicaire. Intervint Madame Bellamy. Imaginez l'humiliation. Miss Marple avait bien entendu tout cela. Comme toujours, elle n'y l'avait pas contredit, du moins pas avec haute dot et portant. Alors qu'elle parcourt le long chemin qui la séparait du presbytère plus tard dans la journée, apparemment pour livrer un pot de confiture de framboise. À la femme du Reverend Sims, l'esprit de Miss Marple repassait doucement si qu'elle avait déjà vu et entendu. Harold Lane n'avait pas l'air d'un homme en colère pour tuer, nerveux, certes, mais comme les serait n'importe quel jeune homme sous un objet de suspicion dans un village où l'on connaît toute sa vie avant même d'avoir 2 ans. Il n'y portait aucune blessure, aucune marque, et semblait sincèrement affligé, et pas seulement effrayé. À l'idée de la mort du colonel, mais la culpabilité et le chagrin portaient parfois des vêtements similaires. Arrivé au presbytère, Miss Marple apporta la confiture et se tarda poliment author du thé. C'est lors de cette visite qu'elle jeta un coup d'huile dans le couloir, au moment où Evelyn Deeks sortait du bureau. Leurs regards se croisèrent brièvement. Miss Marple inclina la tête. Evelyn hésita, puis hocha légèrement la tête avant de se faufiler par la porte d'entrée. Son départ fut rapidement suivi par une silhouette plus animée. L'inspecteur créé en personne. En brasse de chemise, les sourcils fronces, marmonnant au sergent Pierce. Je n'y crois toujours pas. Dit Cray en passant vint le salon ouvert. Le garçon de Lane n'y me paraît pas calculateur. Pierce haussa les épaules. Et qui? La femme? Un peu Freud, peut-être, mais pas vraiment du genre et défenseur le crâne d'un homme lors d'une garden party. Evelyn Deeks est la seule et n'y pas avoir dia libi, grogna Cray. Mais aucun mobile. Souligna Pierce. Et moins de prendre en compte critiques RTISTIQ, y Miss Marple soured faiblement Odysseus de ses tastes de. Comme toujours, la police n'avait pas tort, juste une erreur. Elle rentra chez elle citée après-midi là et commença à prendre des notes avec sérieux. Son agenda comportait désormais 2 pages entiers d'une écriture soignée et strée. Un petit point rouge marquait l'heure du décès, estimé approximativement par le Dr. Mallory et un peu plus de 15 heures. Un deuxième point marquait le cri de Clarissa peu après et un autre l'absence de Harold. Note vaguement par Mademoiselle Bellamy, portant quelque chose n'allait pas. C'était le croquois. Cette image étrange dans le carnet du colonel Judd, une maison vue de derrière, une fenêtre ouverte, une silhouette à moitié dessinée. Pas son style habituel.
Pau dans le sujet qu'il avait prévu. Qu'avait-il vu? Au plutôt qui el jeta. Un nouveau coup de will et lo qu'elle avait rédigé après avoir vu. Le tableau de vilain. Perspective depuis la ruelle derrière la poste. Qui d'autre connaît cette vue si passage étroit. Oubli de beaucoup. Surplombé une. Partie du jardin des Judd. Si Evelyn l'avait peint, elle l'avait fait d'un point de vue difficile d'accès. Et si le colonel avait esquissé le même angle de mémoire. Eau d'observation. Tel assurerait que, tous deux avant-port un intérêt plus cortistique cte. Miss Marple tapoda le papier. La lit derrière la poste et eight désormais. Rarement utilisé. Autrefois un raccourci pour les livraisons. Elle était envahie par la végétation jusqu'à ce que, Wallace le débroussail au début du printemps. Une semaine plus tard, elle avait vu Harold Wiggeter des Déchets de Jardin. Tout en aidant des tailors les highs. Elle affrait soudain une vue dégagée sur plusieurs jardins. Dont celui des Judd. Supposons que quelqu'un avait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Si le colonel Judd, soucieux du détail et moralement inflexible, avait commis l'erreur fatale de le designer? Bien sûr, tout cela n'était que spéculation. Mais Miss Marple avait appris à se fier au sentiment désagréable qui accompagnait de telles pensées. Un sentiment, non pas d'effroi, mais d'anticipation. Le lendemain matin, un autre développement se produisit. Un garçon du coin, à la recherche de coléoptères derrière les haies près du presbytère, a trouve quelque chose de curieux. Un tabouret d'artiste en bois, casse, ensanglanté et jeté parmi les digitales. L'arme du crime et rétro UV et acute, et dot le sergent Pierce, la rapporte en ville comme un trophée. C'est la fin. A-t-il déclare. Quelqu'un s'en est servi pour. Le tueur, pas aider le garçon. Harold et installer l'espace de dessin. Il aurait pu voir accès de nombreux tabourets. Et un certain nombre de personnes les a utilisés. Ajuda doucement Miss Marple, qui les a lavandi approximate. Pierce cligna de. Un le regardant. Créatate moins d'etano. Tu as raison de lorsqu'elle répète son sentiment. Ces choses n'étaient pas vraiment étiquetées. Mais l'emplacement est intéressant, dit Miss Marple d'un ton pensif. Pourquoi l'avoir jeté si loin du lilacré, franca les sourcils. Celui qui a fait cas, a pas aider panique. Pas aider. Dit Miss Marple. Mais la panique, j'ai découvert. N'est souvent que déguisement commode pour dissimuler une intention. Crée hausa un sourcil. Tu penses que c'était premedité? J'y pense, dit Miss Marple à voix basse, que quelqu'un savait exactement où poser si tabouret. Assez loin pour s'aguer une certaine insouciance. Assez près pour ne pas paraître misenscain. C'est un exercice d'équilibre, n'est-ce pas? Comme un tableau, l'astuce réside dans la composition. Crée l'étudia un instant, puis hacha la tête. Ils restaurant silencio un instant encore. Le jardin, il y a quelques jours à peine. Baigne de couleurs et de guide, était désormais. Empreinte d'une atmosphère détente. Comme une skein entre deux actes. Miss Marple se tourna vers la maison. Ses pensées se rassemblant. Quelqu'un essayait tous fort de devenir invisible dot. Et elle avait appris depuis longtemps que les gens y parvenaient rarement. Surtout lorsqu'ils avaient quelque chose à cacher. 2 jours après le meurtre du colonel Arthur Judd. Le village de Saint-Athelstan s'installa dans si rythme étrange et instable qui accompagne toujours la violence dans les lieux calmes. Les gens parlaient à voix basse, les portes s'ouvraient avec prudence. Les activités habituelles des jardins ouvriers, la société de dentelle et les thèses dansants continuaient,
mais dans une atmosphère tendue de suspicion mutuelle. Un étranger aurait pu trouver la ville inhabituellement polie. Une observatrice. Comme Miss Marple savait qu'il en était rien, les gens subservaient les uns les autres. Depuis estat de son siège dans la baie vitrée de son salon, Miss Marple pouvait voir la circulation piétonne quotidienne le long de la High Street. Miss Pritchard marchant à 3 mètres derrière Evelyn Dix. Emma Wallace s'arrêtant un peu. Trop longtemps à la vitrine de la pêcheur, écoutant les conversations qui passaient. Et même la jeune Margaret Bellamy, d'ordinaire assez réservée, tendant le cou to en faisant semblant de nourrir les canards. Tout le monde avait une théorie. Mais personne n'avait la réponse. Miss Marple, en revanche, possédait quelque chose de bien plus utile, un fil. Un fil si fin que la plupart des gens n'y l'auraient pas remarqué. Mais il tirait doucement sur sa mémoire, insistant, attendant. Dieter Trace, Lydie Louis était venu la veille au Sawyer, lors d'une visite au presbytère, pour s'inquirer de la disparition d'un certain recueil de cantiques. Le Reverend Sims, toujours aussi décelé en ses matières, l'avait conduit dans le bureau où une pile de documents paroissant récents était disposé pêle-mêle près de la bibliothèque. Et là, entre le programme du jardinage de l'église et celui de la chorale d'enfants, le regard de Mademoiselle Marple avait croisé une page du programme de l'exposition. À première vue, si n'était rien de spécial, juste la liste des participants, les heures de la démonstration de peinture et le horaire du goûter. Mais au bas de la page, en minuscules italiques, elle trouva la phrase suivante: Nous remercions les contributeurs d'avoir proposé leurs jardins comme sujet. Elle marqua une pause, puis le réel sujet et expression la harcelait. C.G. n'était pas inhabituel dans un contexte artistique, bien sûr, mais elle se souvenait qu'Evelyn Dix avait employé ses mêmes mots lors de son entretien avec l'inspecteur Cray, et Miss Marple réalisa que sujet pouvait signifier plus que choix esthétique. Il pouvait impliquer une intention, une intermission. Oh, single quotes in verse. Elle demanda discrètement au pasteur si elle pouvait importer le programme chez elle. Il fit un geste distrait de la main. Prenez-les tous si vous voulez. Elle s'exécuta, pliant la page et la glissant dans son sac à main, avec son mouchoir et ses lunettes. Cette nuit-là, Miss Marple veilla plus tard que d'habitude. Elle étudia la liste des artistes et des propriétaires de jardins participants. Quelque chose lui échappait encore. Puis, tandis qu'elle se versait un peu de cognac et se dirigeait vers la fenêtre pour prendre l'air, son regard se posa sur la ruelle et sur son propre jardin et soudain, elle avoue, l'indus manquait, pas quelque chose de jute, mais quelque chose d'omis. Dans le tableau d'Evelyn Dix, le lilas n'avait pas ombre. Fallait le frapper au cité. Miss Marple se souvenait parfaitement du tableau. Ses mémoires, formées au fil de décennies de cercles de couture, de paroissiens voyous et de plus d'un meurtre, étaient extraordinairement précises. Le tableau d'Evelyn, si précis dans tous les autres aspects, avait omis un détail qui, c'était après midi là, aurait été impossible à ignorer. L'arbre aurait dû projeter une longue ombre vers l'est sur le jardin vers 15 heures. Le soleil avait brillé, le ciel était dégagé. Tous les autres tableaux et croquis de l'exposition présentaient des ombres. Y compris l'étude inachevé sur l'écorce d'arbre du colonel Judd. Et Evelyn n'en avait pas, ce qui signifie que le tableau a été commencé un moment différent. Ou qu'il n'a pas été peint du tout pendant l'événement. Miss Marple croisa les bras, cette seule incohérence subtle, à peine visible, avait le potentiel de démanteler un alibi soigneusement construit. Elle a agi avec assez délicatesse.
Habituel le lendemain matin. S'arrêtant à la guilde des femmes avant de se diriger vers le cottage d'Evelyn. Dic sous prétexte de lui livre un roman empreinte. Persuasion, un ton charmant, mais de silences si complexes entre. Les personnages. Elevate murmure et la guilde. Personne n'y l'avait interrogé. Evelyn ouvrit la porte avec l'air légèrement. Harcèle de quelqu'un qui a déjà reçu trop de visiteurs inattendus. Elle portait un simple cardigan gris, dont les manches étaient tachées de peinture. Mademoiselle Marple, dit-elle avec une légère surprise, entrez, voulez-vous? Just un instant, ma chère. Je pense te rendre ton livre tant qu'il fait encore beau. À n'y sait jamais avec Juin. Ils étaient assis dans un petit salon qui sentait légèrement la terre benthine et le romarin. Des croquois étaient empilés dans un coin. Et une petite étude à l'huile représentant la verdure du village était posée sur la cheminée. Miss Marple posa le livre sur la table et regarda poliment autour d'elle. Pardonnez-moi, dit-elle, mais j'ai toujours été fascinée par votre travail. Si réfléchi, si pose. Merci, dit Evelyn d'un ton un peu raide. J'essaie de saisir l'essentiel. En effet, si tableau de l'exposition. Celui avec la vue depuis l'arrière de la poste. Mest reste en mémoire, vous savez. Oh, les doigts d'Evelyn se recroquevillèrent légèrement sur ses genoux. J'ai été frappé par le peu d'expérience que j'avais fait avec le village sous si angle. On oublie à quel point une nouvelle perspective peut être révélatrice. Evelyn esquissa un léger sourire. C'est que l'art, non? Voici que les autres ignorant. Tu as fait. Dit Miss Marple. Je me suis demandé, peut-être. Un peu bêtement. Mais pour cette vue particulière, il aurait fallu que vous soyez assez loin du jardin du presbytère. Et ce jour-là, vous avez dû avoir peint près de la haie d'ifs, n'est-ce pas? Une pause. J'ai esquisse la structure. Ce jour-là, dit Evelyn avec précaution. Je l'ai terminé plus tard la maison. La plupart des peintures le font. Oui, dit Miss Marple, même si j'ai remarqué que vous l'avez étiquette comme une gouffre vivante pendant l'événement. Une autre pause. Je voulais que ce soit inclus dans le direct, a déclaré Evelyn, pour la visibilité. Bien sûr, ma chère, répondit gentiment Miss Marple. Même si je suppose, cela rend la localisation assez difficile, du moins du point de vue de l'inspecteur. Evelyn se leva et se dirigia vers la fenêtre. Est-ce un interrogatoire, Miss Marple? Mondua, non. Dit Miss Marple en se levant à son tour. Just une visite, mais je dirai. Elle se tourna alors, la voix toujours aussi douce. Si l'on voulait protéger quelqu'un, on pourrait alerter loin. Why compris peindre de mémoire et prétendre le contraire? Evelyn n'y dit rien. Essimacheur se crispa. Ses mains se tordi rent, dot Miss Marple laissa le silence esternizer. Puis tapota doucement le bras de la femme. Je t'ai retenu trop longtemps. Merci pour l'aide, même si je n'ai jamais bu. Elle sortit et rentra lentement chez elle, le vent matinal tirant légèrement sur son écharpe. Elle n'avait pas besoin Cleveland d'x avouer, pas encore. Mais la mission dans le tableau. En disait long. Elle révélait un choix discret et délibéré. Et ce qui choix, soupçonnait Miss Marple, n'était pas une tromperie pour un gain personnel, mais une tromperie pour protéger autrui. Plus tard dans l'après-midi, elle repassait vain. La résidence des Judd, Clarissa était dans le jardin, agenouillée près des rosiers. Elle avait les mains nues. Ses gants soigneusement posés à quitte d'elle. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple s'approcha. C'est une meilleure journée aujourd'hui. Dites simplement Clarissa, c'est beaucoup mieux.
Répondit Miss Marple, les you rives sur les roses, jardinez-vous souvent? Usquer, récemment. Arthur avait toujours des opinions. Il disait que les roses étaient sentimentales. Je les ai toujours plutôt appréciées. Miss Marple n'y dit rien. Mais elle remarqua la pale égratignure sur le dos de la main de Clarissa, fraîche et rouge. You n'y opiniez pas être. Ou autre chose. Elle sourit doucement. Les roses peuvent être piquantes. Mais elles prosperent si les conditions sont réunies. Clarissa eut un léger rire. Oui, c'est vrai. En s'éloignant, Miss Marple remarqua un dernier détail. La fenêtre du salon des Judd, c'est la même moitié dessinée dans le carnet du colonel. Était légèrement entrouvert, that la maison derrière le tableau. La fenêtre derrière le croquis. Et la verrette derrière en silence. La fille est encore tire. Et Miss Marple, souriant faiblement, suivit bien que l'enquête officielle sur le meurtre du colonel Judd n'est pas encore aboutie et une arrestation. L'atmosphère Saint Athelstan avait sensiblement changé. Les conversations n'étaient plus oiseuses. Les questions étaient devenues plus vives, moins bavardes, plus prudentes. Un poids nouveau passait sur chaque rassemblement. Tel un brouillard. Peu visible, mais indéniablement présent. Pendant. Si tongue, Miss Marple poursuivait ses douces questions avec la précision discrète d'une femme talent des rosiers. Elle n'interrogeait pas. Elle s'est contentée de demander, d'observer et de coudre. Souvent jusqu'à des non-dits. Elle avait désormais identifié plusieurs points de friction, qui n'y collaient pas tout à fait. Le tableau devant avec son ombre manquante n'avait pas seulement révélé une tromperie. Il avait discrètement bouleversé toute la chronologie de l'après-midi. Le croquis inachevé du colonel racontait lui aussi une histoire. Et l'ombre de la lunette arrière de Judd grandissait de jour en jour. L'arme du crime, le tabouret casse, restait un instrument maladroit pour ce qui semblait désormais être un acte délibéré. Pas un crime passionnel donc, mais quelque chose de bien plus froid, et de bien plus expériment. Pourtant, le mobile n'était pas encore pleinement apparu, et Miss Marple savait que le mobile était toujours là là. Il n'y suffisait pas de savoir. Comment quelqu'un avait été tout. Il fallait comprendre pourquoi cela qui vivait toujours la vérité. C'était, jeudi après-midi, 4 jours seulement après le meurtre, lorsqu'une rencontre fortuite et offert une petite révélation. Elle était de retour au presbytère, apparemment pour déposer des confitures de prunes et même. Sims lorsqu'elle trouva Harold Lane assis dehors sur le banc de pierre sous le sol. Il paraissait profondément malheureux, les épaules voûtées, les mains enfoncées dans les poches de son manteau mal ajusté. On dirait que tu t'attends et de la pluie, ma chérie. Dit gentiment Miss Marple en s'approchant. Harold lui adressa un faible sourire. Je m'attends toujours au père ces derniers temps. Elle s'est assise et quitte de lui sans demander. Je n'ai rien fait. Dit-il soudain. Je n'ai pas tout le colonel, je le jure. Je n'ai jamais dit que de l'avais fait. Mais tout le monde y pense. Même le sergent Pierce. Je le vois bien. Les gens pensent beaucoup de choses, Harold. La plupart sont fausses. Mais si sont ceux qui agissent par peur, qui commettent les plus grandes erreurs. Harold la regarda fixement. Je n'ai même pas comme il colonel. Mais je n'aurai jamais. Il s'interrompit. C'est juste que, je savais que quelque chose allait arriver. Enfin, je le croyais. Miss Marple inclina légèrement la tête. Je l'ai vu se disputer avec quelqu'un quelques jours avant. L'exposition. Murmura Harold. Sa voix presque perdue dans le bruissement des feuilles. Derrière la poste. Je rapportais des autos du hangar et j'ai coupé par l'allée.
Ioles n'aimant pas vous. Avec qui se disputait-il? Harold Hesita, puis dit, Madame Judd. Clarice, is de sir? Il hacha la tête. Si n'était pas bruyant, mais c'était passion. Elle disait quelque chose comme, Tu m'avais promis que cesserait, et elle répondait, Tu savais si que c'était. Puis elle s'éloigna, elle pleurait. Et tu n'as pensé à la dire personne? Je ne voulais pas m'impliquer. Je pensais que c'était une question d'argent, ou quelque chose comme ça. Miss Marple posa doucement sa main gantée sur la sienne. C'est tout utile, Harold. Tu es bien fait. Plus tard dans l'après, midi Miss Marple rendit visite à quelqu'un qu'elle voyait rarement. Le docteur Peter Mallory habitait une modeste maison à la sortie du village, juste après le terrain de cricket. C'était un homme grand, aux cheveux claircimes, doté d'une énergie débordante qui le faisait arpenter la pièce même assis. Il le salua avec un mélange de politesse et de légère confusion. Mademoiselle Marple, humez votre si plaisir? Oh, rien de si dramatique, dit-elle en souriant. Je pensais juste au carnet de croquis du colonel Judd, et je me demandais si je pouvais vous demander votre avis professionnel. Sur un carnet de croquis? Non, ma chère. Sur le comportement, il cligna d'yeux, vas why. Vous avez été parmi les premiers à rejoindre le colonel, n'est-ce pas? Oui, je l'ai examiné rapidement. Il était déjà parti, bien sûr. Répéta-t-il. Mais j'ai trouvé étrange, Dr. Mallory, que vous ayez semblé si sûr de la cause du décès si rapidement. Un traumatisme contondant, disiez-vous, mais vous ne l'aviez pas retourné. Le Dr. Mallory hésita. Eh bien, je voyais le sang sur l'herbe, les bleus, et les selles acquittes. Mais le tabouret n'était pas près du corps. Il a été retrouvé le lendemain, et il n'y avait aucune arme visible à votre arrivée. Il ouvrit la bouche, puis la referma dont la voix de Miss Marple resta douce. Voyez-vous, docteur, j'ai appris que les gens stresses dérapent souvent, non pas dans leurs paroles, mais dans ce qu'ils pensent être autorisés à savoir. Ils s'assit, paraissant soudain beaucoup plus vieux. Je ne l'ai pas tout. A-t-il dit? Je pensais peut-être que non. Mais je savais que Clarissa avait été effrayée. Miss Marple attendait. Ils étaient dans une situation, dit le contracteur. Le colonel n'était pas vraiment violent, mais il était autoritaire. Dominateur, Clarissa s'est confiée moi le mois dernier. Nous étions de Venus Amos, de vieux Amos de Cole, en l'occurrence. Nous sommes retrouvés ici à Saint-Athelstan. Un passe-partage. Dites doucement, Miss Marple. Elle cherchait le courage de le quitter. Elle allait demander la séparation après let. Thella et de demander une certaine détermination, c'est vrai. Mais Arthur l'a découvert. Il y eu un skein. Elle a dit qu'il avait menace de la ruiner. Financièrement, socialement. Il a même suggéré qu'il l'a déclaré instable. Miss Marple digéra Thella en silence. Pourquoi ne pas aller voir la police? Elle avait honte. Elle avait peur. Et puis, il secoua la tête. Et puis il finit mort. Et je ne savais pas quoi penser. Mais elle n'a rien fait, Miss Marple. Je la connais. Connaître quelqu'un. Dit Miss Marple d'un ton doux, et le comprendre c'est rarement la même chose. Elle y laissa dans cette idée, non pas avec mécanique, mais avec la conscience d'avoir franchi une ligne, d'avoir tiré le rideau. Une dynamique s'est dessinée désormais clairement. Clarissa, belle et douce, non seulement une veuve endeuillée, mais une femme qui avait de bonnes raisons de vouloir réduire son mari au silence. Si soir-là, Miss Marple traversa de nouveau le jardin du presbytère, soi-disant pour récupérer un tablier prêt à Madame Sims. La lumière tardive durait le herbet, l'espace d'un instant.
L'endroit retrouve un aspect du dimanche prestant, paisible, ordinaire. In of fensf.l marque l'élément vers le lila. La, el s'accroupit. Le herbe était sain. La terre était mobile. Mais juste quitte du tronc, cache par un ledger cru dans le sol. Elle trouve un fragment écrasé. Une toile emailée bleue. Petite, décorative. Ne faisant pas partie du presbytère, elle le tenait la lumière. Elle correspondait presque parfaitement à la bordure décorative de l'allée du jardin des Judes. Elle avait vu lors d'un de ses nombreux passages. Ficherie dans un seul coin, un morceau du patio du colonel. Brise de place, au gîte. Miss Marple le glissa dans sa poche, ses pensées si aiguisant. Un lut, pas aider. Une confrontation non pas dans le jardin, mais chez les Judes. Pour le corps à de place, sous le lila, pourquoi? Parce que cela donnait l'impression que le meurtre était opportuniste. Au lointain? Parce que cela a place la suspicion ailleurs. En rentrant chez elle possède la résidence Jude. Clarissa était assise sur le porche, les autres un livre dans la pénombre. Madame Jude. Appela joyeusement Miss Marple. Clarissa leva les yeux surprise. Oh, Miss Marple. Une belle soirée pour lire. Oui, c'est la première fois que je supporte Monsieur de Hors. Miss Marple sourit doucement. Je suppose que avec le temps, le jardin vous appartiendra plus que lui. L'expression de Clarissa vacilla. Oui, je suppose que oui. Et tandis que Miss Marple s'éloignait, elle vit, brièvement, une forme à la fenêtre de L single quotes, acute tage.regadr.v, endredi matin, le village de Saint-Athelstan et tendre des réponses. Le choc initial de la mort du colonel Jude s'était transformé en silence Jane, et les rumeurs spéculatives s'étaient atténuées, alimentés moins par l'excitation que par la peur. 5 jours s'étaient écoulés depuis le meurtre, et toujours aucune arrestation. Même l'inspecteur Cray, d'ordinaire imperturbable, communiquait à montre des signes de frustration. Avec assez liste de suspects réduite par le manque de preuves tangibles et l'absence de veau, l'affaire restait en suspens, entre le froid et le chaud. La découverte du tabouret d'artiste Brise avait sugar une intention. Le carnet de croquis laissait entrevoir une connaissance, mais rien n'y collait parfaitement. Trop de silence régnait là où il aurait fallu trouver des réponses. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à tirer de conclusions hâtives. Elle était convaincue depuis longtemps que la véritable compréhension ne venait pas de la force, mais de la patience. C'était comme laser la jelly prendre. On ne pouvait pas la faire durcir par la simple volonté, mais les événements. Comme c'était souvent le cas dans l'expérience de Miss Marple, étaient sur le point de s'y accoler sans la permission de personne. Si matin-là, la nouvelle ne venait pas d'un policier ou d'un panneau d'affichage paroisial, mais du bureau de poste. Un homme Wallace pale et essoufflé émergea de l'arrière-boutique portant une enveloppe ouverte, et un teint 2 tons plus clair que d'habitude, en la vol. Un enquêteur et personne en particulier, si qui, et Saint-Athelstan, signifiait tout le monde dans les environs. Vol? S'escria Miss Pritchard, manquant de laser tombait un paquet de sucre d'orge. Le testament du colonel. Dites-moi Wallace. Disparu. Il a fallu 10 minutes pour que la nouvelle se répande dans la rue principale, et 20 minutes supplémentaires pour qu'elle parvienne à Miss Marple, qui licita haute voix au chat malade du vicaire, une pratique qu'elle trouvait étrangement appesantie pour les deux parties. Les implications lui apparent immédiatement, clairement. Un testament vol n'était pas seulement un volume, c'était un message. Un avertissement. Pas même une ultime tentative désespérée
pour effacer des traces déjà trop profondes. Elle s'éleva, s'excusa auprès du chat et prit ses gants. À midi, le bureau du presbytère était à nouveau en effervescence. Cette fois non pas à cause des questions sur le meurtre, mais à cause de si nouveaux faits divers. Clarissa Judd, vêtue d'une grise discrète et sans son sang-froid habituel, était entrée volontairement, convoquée et presque Wallace eût signalé. La disparition du testament dans son tiroir verrouillé. Il était là quand je l'ai déposé lundi. I insist Wallace, je mean Salvians bien. Le Colonel Judd est venu apporter une modification, quelques jours avant l'exposition. Je l'ai fait certifier par un notaire. Un amendement? Demanda sacment cray. Oui. Répondit. Wallace, maintenant assis, un mouchoir presse contre ce tempi. Il voulait modifier la clause du bénéficiaire secondaire. Il a retire quelqu'un. Il n'a pas précisé qui. Je n'ai vu que les lignes officielles. Et tu n'en es pas garde. De copie? Oui, mais c'est l'ancienne version. Cray jura dans sa barbe dat Miss Marple, qui s'était discrètement glissé avec un panier de scones, sous le prétexte respectable de nourrir le personnel, ni dit rien. Mais ses yeux étaient fixés sur Clarissa. Clarissa semblait troublée. Pas d'espoir, pas nerveuse, troublée. Ce n'était pas moi. Dit-elle doucement. Je ne savais pas qu'il avait changé quoi que ce soit. Arthur ne partageait pas ces informations. Cray la fixa du regard. Qui aurait bien pu avoir? Une raison de retirer le testament. Quelqu'un qui risquait quelque chose, si la nouvelle version était lue. Ou quelqu'un qui ne voulait surtout pas qu'elle soit découverte. Il se tourna vers Wallace. Le nom d'Evelyn Deeks figurait dans le testament prestant. Wallace hésita. Pas nommement. Il était question d'une legs artistique. Une petite somme destinée à une contribution caritative à la Société de dessin de Saint-Evelstan. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Le Colonel Judd avait l'habitude de donner généreusement. Demandait-elle. D'un ton léger, pas particulièrement, répondit Wallace. Comme à marque. L'inspecteur se frotta le front. Donc, soit Evelyn avait tout à Gagner et était au courant. Soit quelqu'un d'autre ne voulait pas qu'elle gagne. Mais si elle était suprême, proposa délicatement Miss Marple, alors voler le testament modifié préserverait. En fait son avantage. À moins que. Dit Cray, quelqu'un veut récupérer l'original avant pouvait le soumettre. Ce qui signifie que le volume a eu lieu avant le meurtre. Peut-être même la jour metal exposition, Miss Marple sourit. Faiblement. On égarait parfois des choses pendant les fêtes. Plus tard dans l'après-midi, un autre indice est apparu moins dramatique, peut-être, mais non moins révélateur. Harold Lane, toujours inquiet mais désireux d'aider, présenta un objet. Trouve près de la hiérarchie de Judd lors de sa tournée. Le coin de chire d'une pochette en toile. Du genre de celles utilisées pour transporter les outils de dessin. Elle portant une légère trace rougeâtre, de la peinture, peut-être, ou autre chose, et une initiale effacée collangée d'inner rod acuity. Evelyn Deeks n'y avoir jamais posé une telle pochette. Je range mes outils dans une botte fur blanc. A-t-elle répondu, c'est beaucoup plus propre. Clarissa, interrogi, hésita. Arthur en avait un comme cas idée années. Je ne l'ai pas revu récemment. Mais Miss Marple l'avait eu. Brièvement, une fois. Un rouleau de toile décolleur, range dans une table d'appoint de la véranda des Judd. Elle s'en souvenait car elle avait appartenu au père de Clarissa. Un peintre de renom, et le Colonel s'en était servi malgré ses valeurs sentimentales. Donc, si la bourse avait été volée, peut-être avait-elle retiré lors d'une confrontation.
Au poetre continental quelque chose, qui n'était pas sans être, trouve, acute. Miss Marple rentre chez elle dans la lumière déclinante, et s'assit dans son salon, les mains croisées sur ses jupes. Le volume du Testament avait complètement bouleversé l'affaire. Il avait introduit une dimension secondaire, la préméditation. Si quelqu'un avait craint d'être exposé, redoute le changement des intentions du colonel, alors le meurtre n'avait pas été un simple acte d'opportunité. Il avait été calcul. Précis, personnel. Cette nuit-là, Miss Marple rava d'ombres qui s'élongeaient dans les couloirs, de fenêtres qui refusaient de se fermer et d'un tabouret qui se levait non pas par rage, mais en silence. Le lendemain matin, un choc final. Mademoiselle Pritchard, qui n'avait pas manqué un seul journal du matin depuis 40 ans, a découvert quelque chose de nouveau dans son jardin. Un paquet, enveloppé dans du papier ciré de la ficelle, cache derrière le bac à compost, à l'intérieur, plusieurs pages d'écrits d'un testament. Seule une partie du document est restée intacte, mais une phrase était claire comme le jour, à retirer immédiatement et à remplacer par le bénéficiaire id. À midi, l'inspecteur Cray avait déclaré la découverte accablante, mais Miss Marple, malgré toute sa certitude tranquille, ne se laissa pas convaincre si facilement that le timing de la découverte était trop parfait, le lieu trop public. Les initiales being trop pratiques, elle savait désormais que quelqu'un traquait une fausse piste. Quelqu'un qui en savait juste assez pour construire une recette, mais pas assez pour réaliser que Miss Marple avait déjà repéré les incohérences de retour à la maison. Elle consulta ses notes, le tableau d'Evelyn, ombre manquante, alibi. D'autres carnets de croquis, fenêtre dessinée sous un angle visible uniquement depuis la maison de Judd. Clarisse and Harold, Clarissa et Arthur ont eu une confrontation. Mallory, Clarissa voulait sortir du mariage testament, change quelque jours avant le meurtre. Disparu puis partiellement retrouve pachet en toile, trouvé, jetty, contenu inconnu puis, elle entourou en ligne qu'elle avait ajouté la veille, qui était au courant du testament, et avait accès la fois au bureau et au jardin. Et en decis, elle écrit, non pas qui supprime le testament, mais quire cherche le trouve, la pièce était en train de changer. Le texte avait été prononcé, les acteurs étaient en place. Mais quelqu'un avait agi trop tard. Miss Marple, comme toujours, regardait depuis les coulisses. C'était une vérité que Miss Marple avait observé depuis longtemps. Les coupables se révèlent rarement grâce aux seules preuves. Elles se révèlent peut-être par eux-mêmes, par leur façon de parler trop vite ou de marquer des pauses trop longues, par leur façon de raconter leur innocence avec une précision théâtrale, ou, bien souvent, par leur façon un peu trop insistante de paraître calmes. Surtout, elles ne s'y attendent pas à être dupes par une dame âgée portant des gants de dentelle et un chapeau de paille. Et c'était, disait souvent Miss Marple, son plus grand atout. Samedi matin, l'enquête avait atteint ce que beaucoup pensaient être son dernier tournant. Le testament à moitié brûlé découvert dans le jardin de Mademoiselle Pritchard était très comme une preuve dissimulée. Son emplacement était trop pratique, son message trop brutal. L'inspecteur Cray avait discrètement reporté son attention sur Evelyn Dix, tandis que Clarissa Judd, bien que toujours vue vendue, était désormais placée sous surveillance informelle. Et pourtant, Miss Marple n'était pas satisfaite. On avait consacré trop d'efforts à élaborer un récit aux Evelyn Dix apparaîtrait et la force manipulatrice, secrète et motivée par l'argent. Thella ce n'est faux. Evelyn avait certes une part de tromperie, mais d'une manière plus discrète.
Esse diversion visate la prodiger, et non e server ses proper indurits. Miss Marple avate besoin de clarty. Elle avate besoin de voir quelqu'un. Craqer dot et donc. Elle organise un goûter. Elle invite trois persons, Clarissa Judd, Evelyn Deeks, et le Dr. Peter Mallory. Une rencontre raffinée sus couvert de soutien communautaire. La semaine est iters éprouvanti pour tout. Le monde. Attire déclare, et je pense que midi tranquille nous ferait du bien à tous. C'était un décor classique de Miss Marple. Son salon, rempli de porcelaine délicate et perfume de scones au citron. Les fenêtres ouvertes pour laisser entre le chant des oiseaux, et la brise agitant les rideaux de dentelle. Inoffensif, réconfortant. Exactement comme elle le souhaitait. Clarissa arriva la première, vêtue de gris tourterelle et peride. Pearls. Elevate retrouve son calme, même si ses voix avaient perdu la douceur d'autrefois. Je dois admettre. Dit-elle, en acceptant une tasse, que tout cela m'a laissé terriblement fatigué. J'imagine. Répondit Miss Marple, en versant d'une main ferme. Arthur y take une force, n'est-ce pas? Qu'à doit être tous différent maintenant. Clarissa esquissa un bref sourire. Étrangement silencio. Même si reste la question du testament, bien sûr, tant de speculations. Vidit Miss Marple en remuant sonne. Et tout cas est plutôt désordre. C'est drôle comme le passe attendance et submisseur dans les choses qu'on s'y attend le moins. La tasse de Clarissa c'est arrêté dans. Les airs pendant une brave seconde. Evelyn arriva ensuite, ponctuelle, et sur ses gardes. Elle s'assit près de la cheminée. Par le peu et semblait étudier le motif du papier peint, plus attentivement que la conversation. Le Dr. Mallory était là. Dernier, trouble, s'excusant d'être pris avec un patient. Même si Mademoiselle Marple doutait qu'un médicament et y administre. Son visage exprimait la même tension las qu'il avait ressenti toute la semaine. Une fois tous assis, Miss Marple les éleviait les conversations polies s'épanouir. Pendant un quart d'heure, commentaire sur la météo, l'état du toit de l'église, la petite performance de l'équipe de cricket du village. Puis, avec une nonchalance approuvée, elle introduisit la phrase qui allait faire bouger les choses. Tu sais, dit-elle, je penses hire Sawyer au petit crocus du colonel, celui qu'il en trouve dans son carnet. Le dessin de la fenêtre. Clarissa bougia légèrement sur ses chaises. Une si curieuse petite image, poursuivit Miss Marple. Si n'était pas du tout son style habituel. Il était très pointilleux sur la technique, mais là. C'était plus une question d'observation. Presque inachieve. Le Dr. Mallory s'éclaircit la gorge. Peter a-t-il interrompu? Peter. Répondit aimablement Miss Marple. Oh Peter qu'il n'y voulait pas. Finition je me suis demandé si avez-vous quelque chose à travers cette fenêtre, quelque chose de troublant. Alors il l'a dessiné, parce qu'il n'y pouvait pas le dire dot silence dot la tasse de Clarissa. Rencontre et se s'occupe avec un duc scoker. Miss Marple se tourne vers Evelyn. Et votre tableau mystique, celui de Lally? J'y ai beaucoup réfléchi. Si médiculo et portant, pas d'ombre du lila. Evelyn cligna de you. J'te l'ai dit. Je l'ai fini plus tard. Bien sûr. Dit Miss Marple, et. C'est magnifique. Mais c'est curieux, voyez-vous. C'est allé offre you view si rare. On n'y penserait à peindre de la que, si l'on savait qu'il se passe quelque chose derrière, cette high. La mature d'Evelyn se serradat et puis Miss Marple se tourna, tous doucement, vers Clarissa. J'imagine que vous étiez un sacre peintre. N'est-ce pas? Avant de vous marier. Clarissa haussa les sourcils. C'était-il while longtemps. O je me souviens d'une de vos wiles, Tyrio sort par la guilde des femmes.
Une delicate nature moda au camelias. Unters beau travail. Mais Arthur n'a jamais aimé vos peintures, n'est-ce pas? Il travaille car ridicule, j'y crois. Clarissa n'y dit rien. Son expression était calme, mais ses mains communiquaient serreur as tasted sur fort. Que vous dire? Étouffant. Dit gênant Miss Marple. Eter Marie et quelqu'un qui devait toujours être l'expert. Le centre, tu n'y sais pas de quoi tu parles. N'est-ce pas? Le ton de Miss Marple reste parfaitement aimable. Un homme comme Arthur Judd n'y pardonnerait jamais qu'on défie son autorité. Et j'imagine qu'il ait découvert votre amity avec Peter. Oh Peter plus qu'une simple amity. Le docteur Mallory se redressa. Mademoiselle Marple. Ne vous inquiétez pas, docteur, dit-elle. Je ne vous accuse pas. Vous êtes loyal, et la loyauté. C'est ce qui pousse les gens à dire des choses qu'ils ne devraient pas. Elle regarda Clarissa. Je crois qu'il t'y menace. Pas être plus d'une fois. Peter que le jour de l'exposition était simplement le jour qu'en était trop. Peter qu'il ait découvert quelque chose dans ses carnets de croquis. O qu'il ait vu quelqu'un d'une manière qui l'a accule. Et puis tout, Clarissa se leva brusquement. Je ne cauterai pas, mais de las déjà fait, dit doucement Miss Marple. Et tenez-les pas une seule fois. Le visage de Clarissa était devenu pale. Evelyn les regarda. Tour à tour, puis ses mains. Je ne l'ai pas tout. Dit Clarissa, non. Acquiesca Miss Marple. Je ne pense pas que vous l'ayez fait. Mais je pense que vous recommort. Et peut-être plus danger encore, je pense que quelqu'un savait que. Le regard de Clarissa se leva brusquement. Quelqu'un qui a décidé de dire en votre nom, et votre insu. Oh peut-être, avec votre permission. Réticente. Evelyn se leva soudain. Qu'as-tu fait? Miss Marple se tourna vers elle. Tu la protégées. Elle ne me l'a pas demandé, dit Evelyn, la voix tremblante. Mais elle me m'a peine en plus. Clarissa se laissa retomber dans son fauteuil. Il allait la détruire, dit Evelyn, plus fort maintenant. Je laisse y vous se battre. Je vous sais qu'il a fait. Je l'ai suivi ce jour-là, après qu'il soit al designer. Il avait si faudu. Carnet de croquis, et je me suis dit. Peut-être qu'il allait la faire chanter avec quelque chose. Au révéler sa liaison. Et j'ai juste. Il m'a tourné le dos et j'ai attrapé le tabouret. Clarissa enfout son visage dans ses mains. Evelyn poussa un soupir. Je n'ai jamais voulu le tuer. Juste l'erreur, l'effrayer, mais il est tombe. Il s'est cogné la tête. Vous avez déplacé le corps. Dit Miss Marple, oui, j'ai panique. Je l'ai traîné jusqu'au Lila. Je me suis dit que si avait l'air de voir glisse. Qu'à passerait Peter, pour le testament a disparuet. Seigneur, j'ai cru que c'était Clarissa, au Mallory. Mais quelqu'un d'autre couvrait déjà ses traces. Miss Marple hocha lentement. La tête, tout était là, désormais. Un tissu de père et de loyauté, de protection malveillée et de souffrance tenace. Un crime non pas de haine, mais de désespoir. Elle se leva et se servait encore du thé. Les autres restaurants figes, l'air lord de si qui venait, d'être te dat la voix de Miss Marple. Lorsqu'elle parla enfin, était calme. Je vais appeler l'inspecteur Cray. Il aura besoin d'une déclaration. Mais je pense qu'il constatera comme. Mais, qu'il ne s'agit pas d'un meurtre commis de sang-froid. C'est le résultat d'un silence excessif. Et de trop d'années passées à faire comme si de rien n'était. Elle se tourna vers Evelyn. Tu vas dire la vérité maintenant, n'est-ce pas? Les yeux d'Evelyn se remplirent de larmes. Oui. Il n'était pas dans la nature de Miss Marple de jubiler. Elle considérait le triomphe comme une émotion.
Disgracious, bien plus adaptio procureurs thitro, oo inspecteurs de police pretentu. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de prouver une satisfaction sourde et litique une fois de plus. La vérité avait non seulement fait surface, mais qu'elle avait fait sans tambour ni trompette, dans le cours naturel du diète de la conversation. C'était, après tout, l'avantage de connaître les gens, plutôt de simplement connaître les faits. L'inspecteur Cray arriva au cottage moins d'une demi-heure, après les aveux d'Evelyn-Dix, et voix basse. Il était flanqué du sergent Pierce, et la voix sombre et justifiée. Bien qu'il n'ait jamais aucun réel dans l'élucidation de l'affaire. Cray resta silencieux pendant que Miss Marple racontait le vieux. La conversation, la prochaine seugnusement dirigée qui avait poussé Evelyn et révéler ses actes. Lorsqu'Evelyn répéta ses aveux, fatigué, épuisé, mais sans care. Il l'écouta sans l'interrompre, les sourcils légèrement froncés tandis qu'il griffonnait. Si n'était pas prévu. Répéta-t-il, je l'ai suivi parce que j'y penses. Je n'y sais pas, j'y penses que j'y pourrais peut-être l'erreur. Louis parleur, il m'écoutait toujous moi plus que Clarissa. Au du moins, il les faisait. D'où viennent les selles? Demanda Cray. Je l'ai attrapé sur un coup de tête. Elle était penchée près de la high diffs. Je n'ai même pas réfléchi. Quand il s'est retourné et ricane, il l'a traité de pathétique. J'ai juste ragi. Tu l'as frappé une voice? Elle hocha la tête. Il a titube. Je n'avais pas réalisé à quel point je l'avais frappé. Je crois qu'il est trébuché sur une racine. Il est tombé, c'est caden la tête. C'était tellement rapide, puis il n'a plus bouge. Et ensuite l'as de place, j'ai panique, murmura Evelyn. Je me suis dit. Je me suis dit que si car ressemblait à une chute, personne ne le remarquerait. Je l'ai train verse. Le lila, je l'ai retourne sur le quai. J'ai caché le tabouret dans la haie. Je suis rentré chez moi et j'ai peint, comme il paraît fou maintenant. L'expression de Cray n'y changea pas. Mais Miss Marple vit une petite lueur dans ses yeux, pas vraiment une approbation, mais une sorte de reconnaissance réticente. Il avait suffisamment vu la folie humaine pour comprendre que peu de crimes étaient commis avec la précision nette et sinistre que suggéraient les romans policiers. La plupart naissaient de la peur, de la pression. D'un moment trop brutal pour être support. Pierce y escorté Evelyn au presbytère pour ses déclarations au facielle. Miss Marple. Debaut et quitte de Clarissa Judd sur le chemin du jardin, les regarda partie, elle est faite pour toi. Dit-elle doucement. Clarissa n'y répondit pas tout de suite. Malgré la douceur de l'air, elle avait serré son chail autour de ses épaules. Son visage, toujours l'image d'une grâce prudente, était maintenant tire, son sang-froid wise. Je ne le lui ai jamais demandé, dit-elle finalement, pas directement. Non, dit Miss Marple. Mais tu étais en train de te nouir, et elle l'a vu. Clarissa hocha la tête, les larmes s'accumulant aux coins de ses yeux. J'ai essayé de le quitter une fois, dit-elle. Il y a des années. Il m'a dit qu'il me ruinerait. Ma réputation, mes finances. Il avait appris des choses personnelles. Sur mon père, mon frère. Il a menacé de tout révéler au public. Miss Marple n'insista pas. Elle attendait simplement. Il m'a pris tout ce que j'ai aimé, et dit Clarissa. Ma peinture, ma voix. J'ai été doué autrefois. Pas brillante, pas être, mais bonne. Il m'a dit que c'était futile. Chaque jour, il me dégradait, et je l'ai laissé faire. Mais tu es tenu bonne, dit doucement Miss Marple. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre intervienne.
ILS restaurant. Ensemble en silence pendant un moment. Le brut des habilles bordonnant faiblement depuis la high voisine. Clarissa say, tourne vers elle. Te penses qu'Evelyn ira en prison? Miss Marple réfléchit. Si sera au magistrat d'en décider. Mais j'y crois que lorsqu'une femme agit pour protéger une autre de la souffrance, le jugement est souvent empreint de compassion. Surtout lorsque le crime lui-même est né du désespoir. Non de la malveillance. Clarissa hocha la tête et saisit le jaw avec un mouchoir dat. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Dit-elle. Mais je sais que je lui dois tout dat Miss Marple esquisse un petit sourire. Alors c'est peut-être là. Que commence le pardon. 2 jours plus tard l'enquête fut brève, heureusement confidentiel. Le coroner conclut que le décès du colonel Judd résultait d'un traumatisme contondant infligé lors d'une altercation. Les aveux d'Evelyn Dix furent présentés dans leur intégralité. Sa coopération était soulignée. Clarissa n'y fut pas appelée à témoigner, mais il était clair pour toutes les parties que le fond des violences était celui d'abus persistance, de manipulation émotionnelle et de pères intimes. Même Cray, peu sensible aux sentiments, avait admis à voix basse que la justice, dans cette affaire, n'était pas un chemin direct. Evelyn fut libérée sous caution pendant l'enquête. Elle resta à son chalet, seule, mais Clarissa lui rendit visite une fois par jour. Elles parlaient rarement à voix haute, mais les visites devinrent plus longues is dat Miss Marple, observant tout cela à distance, était satisfaite. Mais elle avait une dernière visite à faire. Elle arriva au bureau de poste de Wallace par un beau mardi matin. Il leva les yeux, surprise. Oh, Miss Marple. Vous venez poster une lettre, pas aujourd'hui, dit-elle aimablement. Je suis venu pour le testament. Wallace pâlit légèrement. Il est entre les mains de la police, si il en reste. Oh oui, bien sûr, mais je pense au timing. Vous avez dit que le colonel avait remis le testament révisé quelques jours seulement avant l'exposition. Mais si Evelyn le frappe le dimanche, le Nouveau Testament devait déjà être entre vos mains. Wallace, cligne de you, oui, mais quelqu'un la vole avant que je puisse le remettre à son avocat. Oh bien, dit Miss Marple d'une voix douce. Quelqu'un voulait que cela paraisse vol. Il s'estifige. Voyez-vous, poursuivit-elle, vous étiez la seule personne à connaître le contenu du Nouveau Testament, outre le colonel. Était est mort. Vous avez compris qu'il ne serait pas dans votre intérêt de remplacer les legs à la société de dessin, si vague et indéfinie, par quelque chose de plus personnel. J. Quasi que tu insinues la voix de Miss Marple resta léger. Si mescu c'est peut-être vous qui avez retiré le Nouveau Testament, et l'ancien et la découverte. Qu'en n'aurait pas difficile. Vos tiroirs ne sont pas vraiment à Fort Knox, je n'ai pas bien sûr, dit-elle. Et peut-être pas, mais c'est une petite chose, Monsieur Wallace. Le genre de petite chose qu'on n'y remarque pas. Comme un croquis sous un angle bizarre. Oh, un tableau sans ombre. Oh, le fait que vous ayez été le premier assurer qu'Evelyn pourrait entrer un bénéfice financier. Avant même que le testament n'y soit retrouvé. Je me demande comment vous saviez que ces initiales YFIGURAIENT. Data Miss Marple soured avec éclat. Transmets mes salutations et assure. Le lendemain matin la padate revenu à Saint Athelstan. Les roses étaient en pleine floraison, les oiseaux chantaient et la cloche de l'église sonnait comme d'habitude. Mais elle sonnait dans un village légèrement transformé. Clarissa Judd avait recommence à peindre, et dat Evelyn Dix, bien que confrontée à la lenteur de la justice. Avait rouvert son studio, discrètement, l'inspecteur,
Cré est retourné Broadhaven, et aurait dit à son supérieur que Miss Marple vaught 3 hommes avec des loupes. Miss Marple, assise dans son salon avec une tasse d'argile parfaitement infuse, écrivait un mot à son neveu Raymond. Mon cher Raymond, je viens de sister à une curieuse tournure des événements. Un de ces mahuros, un testament agarré et un tabouret de jardin chargé d'histoire. Thelemy rappelle terriblement. Si des sacrements et Sainte Mary Mead, avec la servante et le blanc manger poison, mais avec un peu moins de légumes. Je vous raconterai tout cela lors de notre prochaine rencontre. Affectueusement, Tanche Janelle plia la lettre. La scala avec de la cire parfumée et la lavande et la pose sur la table du hall de hors. Le soleil projetait des ombres clairs et parfaites. Sur son allée de jardin Saint-Athelstan avait toujours un village de rituals. Les dimanches à l'église. Les mercredis pour la guilde des femmes. Les vendredis pour le pain frais et les modestes ragots dans la file de la poste. Ces petits rites rythment la vie, une sorte de religion civile qui apaisait même. Les aimes les plus curieuses. Et lorsque ces rythmes étaient rompus, comme si fut le cas avec la mort du colonel Arthur Judd, il n'y reprenait pas d'un coup, mais par une lente et délibérée restructuration. Comme les replantations d'un jardin gelé, un pétale, une racine et la foisse. Fella facet une semaine qu'Evelyn avait fait à sa confession. Discrète author d'une tasse de dans le salon de Miss Marple. Une semaine depuis le grand silence. Qui avait suivi, si silence qui non pas des secrets, mais de leur révélation. L'enquête officielle était close. Des accusations étant en instance, même si le tonne Broadhaven était d'un pragmatisme discret. L'inspecteur Cré, toujours un homme de bon sens stoïque, avait confié à Mademoiselle Marple, en prive, qu'il s'y attendait à une peine avec exercice tout au plus. Pas être des travaux d'intérêt général. Pas rien de plus qu'une taxe sur la mémoire locale. Elle n'y représentait un danger pour personne astérisque avait-elle dit. Et personne n'a envie de punir quand le véritable crime commence bien avant. Le coup, Miss Marple avait acquiescé. La justice, croyait astérisque elle, devait toujours tenir compte du mobile. Et celui d'Evelyn n'était pas la cruauté, mais la loyauté. Malavais pas mais ni de l'instinct protecteur de quelqu'un qui avait enfin cessé d'être un simple spectateur. Dans les jours qui suivirent, le village s'adapta délicatement à la nouvelle donne. Le jardin derrière le vieux presbytère, autrefois théâtre de genoises et de secrets de voiles, retrouva sa sérénité habituelle. Les banderoles avaient été retirées depuis longtemps, et le lilas, toujours debout, inconscient de son infamie, projetait son ombre tachetée. Sans jugement. L'exposition de peintures, autrefois éclipsée par le scandale, avait été discrètement réorganisée dans une galerie plus petite, exposée dans la salle paroissiale. Là, plusieurs tableaux du jour du meurtre étaient suspendus et de modestes. Fils recontextualisent non pas comme des preuves médico-légales, mais à nouveau comme des œuvres d'art. Même la querelle controversée d'Evelyn, celle et l'ombre absente, avait trouvé sa place. Elle était désormais intitulée simplement La fenêtre derrière le verre. Peu de personnes en parlent directement de ces tableaux. Pourtant, il a attire plus de regards que tout autre. Clarissa Judd avait recommencé apparaître en public, non plus dans son attitude de réserve passée, mais sous une forme plus calme, plus authentiquée. Elle n'y portait plus les grisefruits et élégance. Du duel, mais de pastels doux, de bleus délicats et de châles roses. Son visage restait pâle et son regard pensif, mais il y avait quelque chose de nouveau en elle. Une sorte de liberté intérieure. La première fois qu'elle était revenue à la guilde des femmes.
Mamselle Pritchard avait Fullman, et Medalamy. Avait murmur, mais Lars Clarissa avait pose une botte de biscuits, à la lavande fates maison sur la table, et avait discrètement sugar une fate du village, elles avaient acquiesce. Si fout tout. The Hawkmans de tit, suivis done. Silence. Si qui, et Saint Athelstan, etate si qu'on pouvait espérer de plus proche de l'absolution d'Ad Evelyn, being que toujours sujet de conversations, et voix basse, recomenca et insaner. Quelqu'un fangs du quartier au début, timidement. Amines par des parents qui feignent avoir oublié. Les leçons d'un aïeul, du temps autrefois. En vérité, le murder avait rendu Evelyn presque fascinante. Une femme mystérieuse et déterminée, une figure romantique au caractère tragique, qui avait peint son chemin et traverse le chagrin et la violence. Et dans les petites localités comme Saint Athelstan, la tragédie et l'art étaient souvent confondues avec la vertu. Miss Marple, quant à elle, reprise vie quotidienne sans fioritures. Ses rosiers furent tales, ses grains semis, et son tricot repris au rythme patient du clac 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 clac. Mais dans son cottage silencio, on sentait une sorte d'achievement. Une harmonie retro uv elle, recut cette semaine une lettre. De son neveu Raymond, ravi qu'elle évoque l'offre, mater cher tante Jane. Franchement, toi seul pouvais abattre une meurtrière entre deux bouches de scones et un commentaire sur la météo. Dis-moi, las tu soupçonné dès le début? Au coup si juste un autre de tes intuitions. Quoi qu'il en soit, tu es récidive. Promets-moi de l'écrire un jour. Il se vendrait mieux que la moitié des thrillers que j'ai chez mon acute d'ITEUR, dat tu mon amour. Raymond, elle a répondu c'était après midi là, mon cher Raymond. Si n'était pas, à proprement parler, un murder au sens traditionnel du terme, c'est le problème avec ce genre de choses. Les gens s'y attendent à des mécaniques et à une justification, mais le plus souvent, c'est la rencontre de la douleur et d'une opportunité, et quelqu'un qui s'enfonce un peu trop dans les ténèbres. Pourtant, la nature humaine est infiniment fascinante, n'est-ce pas? J'écrirai Peter un jour sur le sujet, mais j'y pense que tel en mettrait les gens bien trop mal, hélas. Surtout si c'est reconnaissant, le vider tant Jane dated ainsi. La vie reparait dat la succession du colonel, aussi modeste fidèle. Revint finalement en grande partie et Clarissa. Son testament avait été retrouvé intact dans un tiroir privé de la résidence. Judd, Miss Marple sans douter. Elle n'avait jamais vraiment cru qu'Evelyn, malgré ses bonnes intentions, et su où il se trouvait. La version dans le tiroir de M. Wallace était la fausse piste, la copie antérieure qu'il avait découverte. Avec un timing étrangement opportune, l'inspecteur Cray avait bien sûr parlé Wallace. Il avait tenu des propos durs, comme on disait. Mais aucune accusation n'avait été portée. On comprenait pas que la lâcheté de Wallace était davantage ni d'une jalousie mesquine que de la malveillance. Et comme beaucoup de choses dans les villages, l'affaire avait simplement été classée, pas oubliée. Mais en enen. Par le plus, quant au Dr. Peter Mallory, il restait le confident de Clarissa, quoique plus discrètement qu'auparavant. Miss Marple les apercevait parfois se promener ensemble dans le cimetière, tête baissée, en pleine conversation. Il n'y avait plus de scandale. Pas mine de curiosité. Just deux personnes qui se frayant un chemin et traversent les événements. Si samedi-là, Miss Marple prit la vie avec l'épouse du Reverend Sims, assise dans le jardin baigné de soleil, des assiettes de gâteau aux grains entre elles. La conversation oscilla entre le dernier lot de linges d'ordre et le prochain concert de la chorale, mais finit par revenir, inévitablement. Au murder. C'est étrange, n'est-ce pas?
Dit la femme du pasteur, comme les gens se présent vite après une chose pareille. Comme si que n'était jamais arrive. Oh, c'est arrive. Répondit Miss Marple, en s'irritant sonda. Mais nous avons une remarquable capacité d'adaptation. C'est qu'on que nous survivons. Penses-tu qu'Evelyn se rétablira vraiment un jour? Miss Marple réfléchit un instant dans la vie ici le temps. La culpabilité n'y disparaît pas, mais on peut vivre avec si la personne qui la porte est honnête. Et Evelyn est plus honnête que la plupart. C'est le véritable début de la garrison. Et Clarissa? Elle se remet à peindre. Dit Miss Marple avec un léger sourire. Qu'a fait pour l'instant? Il restaurant assis en silence pendant un moment. Puis la cloche de l'église commença à sonner, claire, régulière, familière. Ah, dit la femme du pasteur. Déjà 6 heures. Le temps passe si vite. Miss Marple hocha la tête. Oui, mais heureusement, la vérité n'a pas de date butoir. Elle finit toujours par arriver. Même si faut un tableau du dimanche, un tabouret casse et une ombre oublie pour nous montrer le chemin. Elle se leva, redressa ses gants pritconja. Ses pas légers la portent à travers les ruelles sinueuses de Saint-Athelstan, derrière. Elle le village xhala et dated quelque part. Just à de porter des regards curieux. Les lilas se balanquent doucement dans le vent. Ses fleurs enfin intactes is dat la fin.